Yeah. My pranams to all Atma Jyotis, divine light of the self. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. Today we are going to take a technique from Vijnana Bhairava, the heart center, finding God in the heart center. Understand? How to find God in the heart center is the question. So that's why the technique is called gateway to heart as the gateway to God. Vijnana Bhairava Tantra, Shiva gives many gateways to God. Everything is a gate to God. Breathing, touching, smelling, everything is a gateway to God. So the heart is the gateway to God. Hridaya Dwara. Right? How is the question. So God is in my heart. So that is the topic. Okay. First, I will tell you, give brief background. Then I will tell practice. Back in 1900, early century, there was a professor called John Woodroffe. He's a Britisher. He was teaching in Calcutta College. Okay, Calcutta College. He was a Britisher, but he had studied Sanskrit and he had studied in the Indian scriptures, and he used to teach in Calcutta College. He used to ask one question to the students when they come, new batch comes. Okay. Please show where is God with your hand. Right? This question is there for people on Zoom also. Okay. With your hand, show where is God. Please show. I have to show me with my hand, with your hand. Okay. So everybody is clear? No, people here also. Show me where is God. Okay. So what he found is very interesting. All people coming from Indian background, Hindu background, they always showed God is here. Okay. And people coming from all other religion background, they showed God is here. Somewhere above. Okay. So our Sanatana Dharma, God is in my heart. That was the understanding even in 1900th century, earlier, even the early century. But then we forgot, we started following what other people say. We said God is here, God is there, and all those things we started saying. Okay, that was not our dharma. So God is here. How God is here is Shiva is going to tell now today. Correct? Ramakrishna Paramahamsa told a person who is a beginner in the spiritual journey, you say God is there. You are God, you are separate from me. You are there, I am here. God is separate. This is the prayer of faith. This is what a beginner will say. A yogi who meditates, he says God is here. Understand? Then in realization, after realization, he'll say here and here. So you understand? Here means your yogi is still practicing. Here and here. Inner, inside and outside is Gnani. So where are you now? Inside also is very clear. Understand? 3 steps. God is separate from me, is a devotee, bhakta. Okay, God is in me, is called yogi. God is here and here, everywhere is called Gnani. Bhakta, yogi, and Gnani. Very simple. Now I am going to tell, based on Shiva Sutra, the understanding of God is in my heart.
So this is sutra number 49 of Shiva Sutra. Okay. The Shiva says to Parvati. See, he used the word beautiful one. He praises Parvati. Oh, beautiful one. Okay. To listen carefully, you have to praise the people. No, student. No, Parvati is student. Okay. You take the mind and senses, merge in the heart, interior space of the heart. So enter mentally into the center of the heart, which is like a bowl. Okay, bowl has a lid and the lower portion close. He has and exclude everything. Don't worry about anything. He acquires the highest fortune, jnana. Very simple. Take your senses and the mind here. Very clear? Huh? Now you can practice meditation. So the God is in my heart. Now understand. In the spiritual teaching, the heart, there are three hearts are told. God is in my heart. They say three hearts. Okay. So the first heart is called physical heart, which is left side. Pump, tuck, 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 it pumps. Physical heart. Right? Is God in the physical heart? God is also in the physical heart. Okay. So people can start with the physical heart because their mind is gross. So when we use the word heart, heart means physical heart also is left center, left of this thing. Okay. Then how God is in the physical heart? The heart is like a bulb or a fan. Right? The bulb to glow, you need electricity. The fan to rotate, you need electricity. So the God is there as electricity in the heart, which is prana. Heart will tuck, 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 beating now. Right? If the bulb blows out also, no problem. Electricity, nothing will happen. Like that, prana as prana, the God is there here. Clear? Running the heart center. So if you give attention to heart center, tuck, 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 beating, that silence period is there. The presence of God is more. Tuck, silence. Tuck, silence. Between two vibrations, two gap beating, what is there? Pay attention to that. Then you are connected with God. As simple as that. Why? When sound is there, there's a subject and object. When silence is there, subject and object are one. That's called God. So give attention to gap between two heartbeats. Are you clear? So now there's another heart at the center. It's called etheric heart or pranic heart center. It's called Anahata Chakra in yogic language. Okay. So Anahata Chakra is the center of emotion and center of energy. So all emotions rise from here. Oh, I am feeling bad. I am feeling sad. All you touch here. You're not touching here. Right? So this is the center of emotions and prana, etheric heart or subtle heart. Sukshma. Right? It is Tula. This is gross. This is Sukshma. Then there is a causal, Karana. Okay? The Sukshma heart, subtle heart is etheric, subtle, where emotions rise. This is called, yogi is called Anahata Chakra. Okay? Understand? Then there is a gross, then there is a still heart, causal heart. Causal heart is Ishvara. With the right side up. Ramana Maharshi says, the spiritual heart is on the right side center. So it's easier to observe tuck, 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 heartbeat, gross. Slightly difficult to observe emotional heart. Slightly more subtle is the here. Okay. Now I'll ask many people when they speak, right? Okay. When they say, you know me, I am here. They don't just here, they don't do. Left side, they don't do. Right? They don't do center. You know me, I am Prabhu. Right? Understand? Unconsciously, we are associating our individual self here. Unconsciously. Are you getting what I'm saying? Right?
Unconsciously, any country in the world, I am right side of the chest. Even if left-handed, I am. Okay, that's why Ramana Maharshi says your individual center is on the right side of the chest. Even if a left-handed person is there, I am. Okay, that I am feeling is arising from here. That's called spiritual center. It's like a causal body, causal center. This is Stula, gross body. This is Sukshma, subtle body. This is called causal body, center. Are you clear? So when I speak of spiritual heart, it can be any of these three, depending on your ability to understand. That's why three hearts are there. Physical heart is on the left side. God is there in the physical heart as vibrations, electricity, prana. So the emotion center is there. Emotions are there. Emotions will keep on coming. So energy is very prana. God is there as prana. So here on this side, the thought, feeling that I am there arises. Subtle feeling. I am. I am. So that subtle feeling, right side of the chest, is called spiritual center. Okay. So now how God is there? God is there as consciousness. Now the word consciousness and awareness people will confuse. Consciousness is Chidabhasa. Okay. Awareness is pure consciousness, where there are no objects. But consciousness, when I speak of consciousness, I speak of subject and object. You can see that. No? So three hearts, physical heart on the left side, etheric heart is in the right center, spiritual heart on the right side. When I say spiritual heart, where I feeling I am arises. Okay, that's why unconsciously I am, we'll say. Unconsciously, the center of I am is here. Right? So then, when you become fully aware of this thing, when you become conscious, you say, I am a girl, I am man and all. But then you will associate the body. But deepest level, I am from here. So then, when you speak of consciousness, the consciousness is objective reality. Subject and object. Me and object is called consciousness or Chidabhasa. I am the subject and object. These two together is called Chidabhasa. It's beautifully explained because we confuse so many words of consciousness and awareness in English. That's why I want to give you a Sanskrit word, right word. Chit, Sat, Chit, Ananda. Right? Chit is called awareness, where there's no duality. Subject, object is not there. Subject and object have become one. There's no two. That's called Chit, awareness. Then Chiti is the universal consciousness, God, Ishvara. Chit, from Chit, Chiti has come, universal consciousness. From Chiti, Chitta has come. Chitta is individual consciousness. See the word, they use the word, same root word. Chit, Chiti, and Chitta. Chit is awareness, Parabrahma. From that, Chiti is God, Ishvara. From Chiti, Chitta, individual. See, Allah, all are same. Chit, Chiti, Chitta. So what is Chit? Chit is non-duality. There's no inner and outer, just existence, pure existence. Chitta means expanded consciousness, universal consciousness, everything in the universe. Chitti means universal consciousness. Chitta means individual consciousness. Right? Are we understand? So now we have any experience. There is threefold: a subject, object, and knowledge. For example, this is a fruit, object. Okay. Then I know the fruit. There is a knowledge, and knower is there. Knower, known, knowledge, three are there. Triputi. Right? Here, what is God? Knower is the God. Knower and knowledge depend on the knower. Right? So the knower of God, knower, Shiva is saying it is here in the heart center. Okay, how is saying? Like a lotus flower. See the lotus flower. So, what is the beauty of lotus flower? Lotus flower is arising in the mud. Correct? Grows in water. There's sunlight. It blooms. Okay. Our heart, physical, spiritual, or causal, is like a lotus. The center you may imagine as a lotus. The lower part you imagine as mud and water.
The upper part you imagine as light, senses. Visualize, not imagine. Okay. Any knowledge comes to us from the sense organs, right? The known object, jnaya. Okay. Coming from sense organs. Oh, there's a fruit here. Through eyes it will come. Correct? Understand? Then there's a knower is here, because unconsciously you say I am the knower, right? Physically. So it will energetically it's here. Okay. So I am there, the I am feeling is there. The knowledge comes to the I am, the knower. Right? The jnaya, object comes here. Sense organs will bring the object. Correct? Then the knowledge happens. Where is the knowledge? Knowledge is in memory. Chitta, subconscious. This lower portion is called subconscious. Memory, like a memory record. So lotus upper portion is sense organs and light. The lower portion is mud. Memory is always mud. Everything is stored in the memory. The lower portion of lotus is memory, the lower part of the body, subconscious. I mean, it's like subconscious mind. So center portion, the object, okay, comes and meets the subject, me. Me is also knowledge only. So then subject and object meet, there is a oneness. Okay, understand? Subject and object meets, there's oneness. In that oneness, there's God. Now God we should not confuse here. There are two gods we speak of, Ishvara and Brahman. Okay, Ishvara is the God, universal consciousness, God who is responsible for the universe. Okay, universe is the object, God is the subject. Subject and object meet here. Correct? When the subject and object meet here in the heart center, that's called lotus of the heart. It can be physical heart, center of the heart, emotional heart, or spiritual heart. In the physical heart, it is the blood pumping of the blood. In the emotional heart, emotions. In the spiritual heart, feeling of I am. Correct? So the knower and known meet. Then there's knowledge. Knowledge comes from the subconscious, chitta, lower portion. That's called mud, water. Right? So now you understood the analogy of lotus. Others will start imagining the lotus. Oh, there's a beautiful lotus in my heart. And you, whatever, the moment how you struggle, the lotus color will change. How the lotus is there, you will not understand. These are all told metaphorically, not physically. Understand? So the moment metaphor you confuse with the physical, then you are confused. Spirituality. Understand? He roars like a lion. It's a metaphor. Oh, then he'll do it. He'll not do it. It's a metaphor. So in the spirituality, many things are told as a metaphor. Okay? Lotus of the heart is a metaphor. The light comes from essences. Okay? The knower is sitting here, and the known is nothing but knowledge. Subconscious, lower part of the lotus. Is it clear? So now, knower and known, when they meet, there's a knowledge. Correct? Is this clear now? So the knower and known, they meet in the heart center. Maybe physical heart, emotional heart, or spiritual heart, cosmic heart. Now, is there a separate center called cosmic heart and individual heart? Cosmic heart is Ishvara. Individual heart is myself. I am body, I am feeling, whatever I am feeling. The cosmic heart is and individual heart both meet there. There's no two separate centers, only one center is there. Two separate centers, one center here, one center here. Then knowledge is not possible, because the knowledge is possible only when the cosmic center operates from the individual center. Ishvara operates from the individual body, only knowledge is possible. So in this place, Ishvara and Jiva are one. How? They are one in the form of knowledge. Everything in the world is knowledge. Jnanam. Are you clear? Knower and known, Jnana Triputi, knower, known, and knowledge will become knowledge. Now no more knower and known. Correct? That knowledge is called objective knowledge. Objective knowledge comes from the chitta.
Correct? Okay. Is this much clear? Now, in the knowledge, there's always knowledge changes. Okay. So this is banana. I have banana knowledge. This is flower. Flower knowledge is there. Correct? Knowledge changes. Right? But knowing doesn't change. Knowing is constantly there in the background. So knowledge of flower is there, knowing it illuminated. Right? Knowledge of banana is there, knowing will come there. Knowledge is one instant of knowing. Knowing is general. See, banana is there, knowledge is there. Now what is there? Nothing is there, also knowledge. There is a background like a screen. The knowing is like a background. Right? Screen, the movies will keep on coming. But screen doesn't change. The knowing is the screen. Aita? So knowing is always there. The knowing is always there when the object is there or subject is there. So knowing is called Brahman, Parabrahma. Understand? The knowing is like a screen called Parabrahma. The movie is Jiva and Jagat. There's a movie. They'll keep on changing. The screen doesn't change. Right? So the Jiva and Ishvara, they are operating from one center. Left, right, or center. Right is spiritual center, emotion center, physical center. In the spiritual center, I am feeling is there. In the emotion center, I am suffering is there. In the physical center, I am the body is there. Understand? So now, each are center only. I am the body is the center is here, physical, heart. I am the I am suffering. I am happy is the emotion center. I am is here. In that I am center, Jiva and Ishvara, the individual center and universal center are one in the form of knowledge. Okay. And the Parabrahma is the knowing principle which eliminates both knowledge and ignorance. So the Parabrahma is not in the center. Parabrahma is the center. Jiva and Ishvara are in the center because they are in the manifest. Parabrahma is not the center. Parabrahma is the center. That's why Parabrahma is not in the center. Parabrahma is the center. In Parabrahma, knowingness, Ishvara and Jiva both appear and disappear. Jiva, Jagat and Ishvara appear and disappear. Movie screen is always there, Parabrahma. In that movie screen, Jiva, Jagat, Ishvara appear and disappear. Now, the meaning of heart center is clear. When you meditate on the heart center, what you do? You have to take your attention here. Now, what you have to take your attention? So, any sense organ objects of the world are coming here and reaching here. And I am the knower is here. And the knowledge comes from the subconscious. Both are meeting here. Then what is there? Only Ishvara or Jiva is there and only Ishvara is there. With that, if you do, your mind is silent. Otherwise, you start imagining a lotus. Our Lord, God is in the lotus, small, tiny form of God is there in the lotus. You start imagining a lot of things. Or you start imagining light there. Light is knowledge. Jnanam. Are we clear? Anybody has any questions? Jiva Jagat will be, if there is a movie screen, I can understand okay, Jiva and Jagat will come in. How Ishvara? Jiva Jagat is eliminated by Ishvara. Activated. Light. Ishvara is not the screen. Ishvara is from the Parabrahma is the screen. From Parabrahma screen, the light will come. Atma Jyoti. That is eliminating Jiva and Jagat. Ishvara. So that's what Atma Jyoti is. Light, awareness, right? Attention. Every knowledge we gain, there is a oneness. Like every time there's a yoga. Yeah. So when you eat banana yoga is there for me. Banana becomes subject verb object one. Then there is a knowledge. Then there's happiness. That's called yoga. So yoga is not one-time achievement. Yoga is every minute. Okay. So Jiva and Jagat and Ishvara are meeting every time. That's why happiness is there. So without understanding that, we get unhappy. That's called yoga. We are searching for God. God is in the form of knowledge. God is in the form of happiness. It happens every moment.
but we want to objectify God, we want to visualize God, then there's a problem, because then it becomes imaginary God. Very clear? So this is the understanding God in my heart. Anybody has a question on the Zoom? Then we'll do meditation now. Anmi, are you clear? Yes, Prabhuji. Okay. So anybody else has any question? If there's no question, we'll do meditation. Shall we? Okay. Let us go to meditation now. We are studying the meditation. Hari Om Guruji. Yes. Guruji, when Ramana Maharshi refers to the Antarspurna, it is a spiritual heart which is in the right hand side, correct? Yeah. Okay. Thank you. See, in the right hand side, unconsciously we feel I am here. Unconsciously. Yeah. That's why we say I am, right? Yes. So Ramana Maharshi shows the right hand side and says, I am feeling arises from here. I am feeling. This feeling, yeah. Correct? But then he says real heart, real spiritual heart is I, awareness, like a screen. It is not here. Everything is in I, awareness. Yes, correct. It's an indication on the right side, the indication to go. Right side is the point where it manifests, a feeling. Manifest. Yes. Okay, this guy causal heart. Causal, yeah. Are we clear? Clear, Guruji. Clear. Okay, now we'll start the meditation, right? I'll guide the meditation. Subconscious impressions are different vasanas. So when I see something, right? Let us say I see banana. So sense organs will take the light to the I am center. Then I am center, the knowledge will come from subconscious impressions. This is banana. Banana is a vasana, impression. So then a feeling happens. I know. Right? So let me put it the knowledge in this way. There's knower, known, and knowledge. Banana is the object, known. Right? I am the subject. I know banana. Where is the subject now? I know subject. It's in the left hand side, physical heart, or emotional heart, or right hand side. Right? I am the subject. Banana is the object. Okay. Then the knowledge comes. This is banana. That's called subconscious impression. And there knowledge comes. I am the knowing. I am knowing. Subject and object knowledge comes from the subconscious impression. Mud. Correct? Understand? Then in the background, I know. I know is always there. This is banana. Prabhu is the knower. Banana is the Nana. Prabhu is the knower. Neya. Natra. Knower, known, knower. This is banana, knowledge. Knower, known, knowledge. That's a background. Background is always there. This is banana. I know this is banana. I know banana. Then Prabhu is the knower. I know Prabhu. I know. This is knowledge of banana is there. I know. I know is there always. There's the light. That is Brahman. Parabrahman. I know. It doesn't change. The knowledge changes. Prabhuji becomes old. Knowledge becomes Prabhuji. Banana changes. The taste changes. But knowing never changes. The knowing is Parabrahma. The knowing is not in the heart center. Everything is in that knowing. That is the real heart center. Parabrahma. ನಮಸ್ತೆ Namaste. ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಲೈನ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು. ಸರಿ. So English ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. English now I'll tell in Kannada based on the request. Then I'll conduct meditation. Okay, this is important topic. That's why I'll tell in Kannada also. Right? Now I'll go to Kannada. Kannada, God in my heart. ಬರ್ತದೆ. ಚಲೇ
One complete session. But you are recording separately, right? Prabhuji, Yes. are you going to tell the same thing in Kannada, or is it a different thing? Same thing in Kannada. Okay, okay, Prabhuji. So you want to drop out? Yeah, because I don't understand Kannada properly. Okay, then I'll conduct a meditation. Okay, what we'll do? We'll do a meditation now. Rekha will do meditation now. Then we'll do Kannada. I'll tell in Kannada. Okay, Rekha? Okay, okay. So first we'll do meditation. Sorry. If you want to get dropping meditation, I'll tell in English and Kannada both. Then I'll do Sir. Kannada. Okay. Okay. So let's start the meditation now. Sit silently. Close your eyes. ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ. ಈ ದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಭೈರವ ತಂತ್ರದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ 49 ವಿಜ್ಞಾನ ಭೈರವ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ 49 we are doing. ಧ್ಯಾನ. Vijnana Bhairava meditation 49 is Shiva tells Parvati, oh beautiful one. Parvati is the student. Oh beautiful one. Imagine or visualize there's a lotus in your heart center. Okay. The lotus is getting light from sense organs. External world is entering into the lotus through sense organs. Oh Parvati, ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಲ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ದಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ಎಮೋಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್. ಒಂದು ಕಮಲ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಆ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಆ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಅರಿವಿದೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಲೋಟಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ದ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಐ ಆಮ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಎಟ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್. ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನಾಲೆಜ್. ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅರಿವಿದೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನಾನು ಮತ್ತು ಒಂದು ವಸ್ತು ಎರಡು ಒಂದಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ. ನಾಲೆಜ್. ಎಂತ ನಾಲೆಜು? ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಜ್ಞಾನ. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ? ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕಮಲದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಶರೀರದ ಭಾಗ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ. ಓ ಇದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಇದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂತ. ಸೊ lower part of the body is called subconscious. Lower part of the lotus is subconscious. Lotus grows in the mud. Like that, subconscious is a mud. From that knowledge comes. The knower, known and knowledge, all three become one in our heart center. Gnatra, Jnaya, Jnana, ella ondaagtade. In that heart center, this individual consciousness is there and universal consciousness is there. Ishvara and Jiva. Knower, known and knowledge together become one. Jiva and Ishvara in the heart center. So now this is appearing in our awareness. Arivu. Awareness is like a screen. ನಮ್ಮ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾತೃ, ಜ್ಞೇಯ ಮೂರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತದೆ. ಆ ಅರಿವಿನ ಅರಿವಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. ಅರಿವು ಸದಾ ಕಾಲ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾತೃ, ಜ್ಞೇಯ ಇಲ್ಲ, ಸದಾ ಅರಿವು ಬೆಳಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. The awareness is always there. Parabrahma, that Bhairava. So let us meditate now. It is meditation 49. Kanmuchi. Through sense organs, continuously the knowledge of the world is pouring in. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. That you can imagine, visualize as light. ಅದನ್ನ ಬೆಳಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಎಂತ? ಬಾಹ್ಯ ಬೆಳಕು, ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕು.
There is a lotus in our heart. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಲ ಇದೆ. The lotus in the heart gets light from the sense organs of the world. Sense organs. ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. The lotus blooms. ಕಮಲ ಅರಳುತ್ತದೆ ಯಾವ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ? ಬಾಹ್ಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ. Similarly, the knowledge appears in the heart center. I am feeling is there in my heart center. ನಾನು ಅನ್ನೋ ಅರಿವು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಆ ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಎರಡು ಒಂದಾಗ್ತದೆ. Subject and object become one in the form of knowledge. The world is nothing but manifestation of Ishvara. The knower is Jiva, the knower is Ishvara. ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಈಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪ. ಜೀವ ಅನ್ನೋನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋನು, ಜ್ಞಾತೃ. ಈಶ್ವರ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋನು. ಜೀವ, ಈಶ್ವರ, ಜಗತ್ತು ಮೂರು ಒಂದಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಹೃದಯ ಕಮಲದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ? ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ಆ ಜ್ಞಾನ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ದ ನಾಲೆಜ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್. ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್, ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಸನ್, ನಾಲೆಜ್ ಆಫ್ ಮೂನ್. ಬಟ್ the knowing principle, awareness, doesn't change. That awareness is the real heart. Awareness is Parabrahma. Awareness is God. Always there. Everything in the universe is in awareness. Awareness is the real center, heart. So there's a physical heart, there's an emotional heart, spiritual heart. And real God, Parabrahma, is beyond all the three hearts. All the three hearts are in Parabrahma, pure awareness. With that understanding, take your attention to the heart center and stay as awareness. So when you take your attention to heart center, there's a feeling. ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ಹೃದಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. The feeling keeps changing. Witness the feeling. ಆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಆ ಗಮನಿಸುವ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು. I am the ಸಾಕ್ಷಿ, the witness observing the feeling. The sakshi is pure awareness. The witness is pure awareness. Beyond subject and object. ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯಿ, ಜ್ಞಾತೃ ಮತ್ತು ಜ್ಞೇಯ ಎರಡನ್ನು ಮೀರಿದ್ದು. ಅದೇ ಭೈರವ, ಅದೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ, ಅದೇ ಸದಾಶಿವ, ಅದು ನಾನು. ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ. Thought comes, goes. Feeling comes, goes. Emotion comes and goes. But the knowing principle, witness, does not change. ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಹೋಗ್ತವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನೆ ಬರ್ತವೆ, ಹೋಗ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಆತ್ಮ. ಆ ಆತ್ಮವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ.
asatoma sadgamaya tamasoma jyotirgamaya mrityorma amritam gamaya. Om Shanti 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 Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamuduchyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Lokaha samastah Sukhino bhavantu. Lokaha samastah Sukhino bhavantu. Lokaha samastah Sukhino bhavantu. Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Nanimbudu Nanalla Ideha Manabuddhi Nanalla Sachidanandatma Shivananani Shivoham 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 Atmadarshanam Brahmadarshanam Brahmadarshanam Satyadarshanam Antarjyotihi Bahirjyotihi Pratyakjyotihi Paratpara Jyotireva Jyotihi Swayam Jyotihi Atma Jyotihi Shivosmiham. ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಶಾಖ ಕೊಡಿ. Rub both of the hands, give warmth to the eyes. Slowly open your eyes. Any questions? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? Any questions? ಹಾ ಕೇಳಿ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅದೇನು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಹೆಂಗ ಅದು ಬೆಳಕು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇಂದ್ರಿಯ ಕಣ್ಣಿಂದ. ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಅದು ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ? ಬೆಳಕಲ್ಲ, ಬೆಳಕಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ. ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ ಜ್ಞಾನ, ಅದೇ ಬೆಳಕು. ಜ್ಞಾನವೇ ಬೆಳಕು. ಬೆಳಕಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಜ್ಞಾನ. ಓ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಜ್ಞಾನ, ಅದು ಬೆಳಕು, ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾಪ್. ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಯಾರಿಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ವಾಣಿ ಅವರೇ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಭುಜಿ. ಲೋಟಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಲೋಟಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಸ್ ಪ್ರಭುಜಿ. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರೇಖಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಗುರುಜಿ ಇದೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ರೇಖಾನೂರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಶಿವಸೂತ್ರದ ಚಿಂತನೆ, ಶಿವಸೂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಭೈರವ ತತ್ವದ ಧ್ಯಾನ, ಹೃದಯದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಭೈರವ ಜ್ಞಾನ. ಭೈರವ ಅಂದ್ರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಸದಾಶಿವ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಹೃದಯ ದ್ವಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. 1900 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ 1900 ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ರು, ಜಾನ್ ವುಡ್ರಾಫ್ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿತು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಬಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೀವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನಂತ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾಣ್ತು. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದವರು ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ. ಆಯ್ತಾ? ನಾವೇನಾಗ್ಬಿಡಿದೆ, ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡಿದೆ. ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡಿದೆ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಆಗಿರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಾಧನೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತ ನೀನಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಅವನು ಹೀಗಿರ್ತಾನೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸಾಧನೆಯ ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಸಾಧನೆ 3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ, ನನ್ನಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ. ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ, ಅದು ಭಕ್ತ. ಭಗವಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಅದು ಯೋಗಿ. ಭಗವಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ, ಅವನು ಜ್ಞಾನಿ. ಇದು 3 ಹಂತಗಳು: ಭಕ್ತ, ಯೋಗಿ, ಜ್ಞಾನಿ. ಇದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಹೇಳುದು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಇದನ್ನ ಶಿವಸೂತ್ರದ 49ನೇ ಸೂತ್ರ ಶಿವ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾರ್ವತಿಗೆ, ಓ ಪಾರ್ವತಿ, ಆಯ್ತಾ, ಯಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೃದಯದ ಕಮಲ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನ ಆ ಹೃದಯ ಕಮಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಭೈರವ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕು, ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನ, ವಸ್ತು ಜ್ಞಾನ. ಅದು ವಸ್ತು ಜ್ಞಾನ ಒಳಗೋಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಒಂದಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಒಂದು ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಒಂದಾಗ್ತದೆ. ಆ ಆನಂದವೇ ಸ್ಫುರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಅರಿವು. ಆಯ್ತಾ? ಈ ರೀತಿ ಶಿವ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 49ನೇ ಧ್ಯಾನ. ಈಗ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ 3 ಹೃದಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಎಡಭಾಗದ ಒಂದು ಹೃದಯ ಇದೆ, ಡಬ್ 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 ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಹೃದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಹೃದಯ, ನನ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೃದಯ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೃದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಬಲಭಾಗದ ಒಂದು ಹೃದಯ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೃದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ 3 ಹೃದಯಗಳ ಮೀರಿದ ಒಂದು ಹೃದಯ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಹೃದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೃದಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಈ ಡಬ್ 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 ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡೋ ಹೃದಯ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರನೇ. ದೇಹ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೇಂದ್ರನೇ. ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ, ಅದು ಹೃದಯ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟರ್, ಇದು ಅನಾಥ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರದ ಹೃದಯ ಅದು. ಕಾರಣ ಶರೀರದ ಹೃದಯ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾರಣ ಶರೀರದ ಸ್ಥೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಕಾರಣ. ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲ. ಸ್ಥೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಕಾರಣ, 3 ಶರೀರಗಳು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರದ ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ನಾವು ಶರೀರವನ್ನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತದೆ, ರಕ್ತ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಕೇಂದ್ರನೇ. ಅಲ್ಲಿ ಡಬ್ 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 ಶಬ್ದ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣ ಸಂಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಹೃದಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೃದಯ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್, ಅದು ಫ್ಯಾನ್ ಒಂದು ತಿರ್ತದೆ, ಅದು ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೃದಯ ಸಂಚಾರ ಬೇರೆ, ಭಗವಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ. ಆ ಭಗವಂತ ಹುಡುಕುದು ಹೇಗೆ? 2 ಡಬ್ ಡಬ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಡಬ್ ಡಬ್ ಮಧ್ಯ ಶಾಂತವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹುಡುಕುದು ಹೇಗೆ? ಭಗವಂತ ಹೃದಯ ಇದೆಯಾ? ಹೃದಯದ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಇಲ್ಲ. 2 ಡಬ್ ಡಬ್ ಮಧ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು ಹೃದಯ. ಆಯ್ತಾ? ಕಡೆಗೆ ಅದು ಸ್ಥೂಲ, ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೃದಯ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು, ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸತ್ತೋಗಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಬೇಜಾರಾಯ್ತು, ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಮೋಷನ್ ಸೆಂಟರ್. ಆಯ್ತಾ? ಸಂಕಟ ಬಂತು ಹೋಯ್ತು, ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಬಂತು ಹೋಯ್ತು, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ. ಆಯ್ತಾ? ಕಡೆಗೆ ಹೃದಯದ ಎಡಭಾಗ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಎದೆ ಬಾಳ್ತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ, ಅನ್ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಭಾವನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಗೈ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎದೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ನಾನು ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಕಾರಣ ಶರೀರ. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಕಾರಣ ಶರೀರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ. ಈಗ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಇದೆ, ವಸ್ತು ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಆ ವಿಷಯ 2 ಒಂದಾದಾಗ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿದೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವಸ್ತು, ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ, ವಿಷಯ 2 ಸೇರಿದಾಗ ಖುಷಿ. ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ರುಚಿ ಅಲ್ವಾ?
ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅದು ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞೇಯ, ಜ್ಞಾತೃ. ಜ್ಞೇಯ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತು, ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ, ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಜ್ಞಾತೃ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು. ಈ ವಿಷಯ, ವಿಷಯಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮೂರು ಒಂದಾಗುವುದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ಆಯ್ತಾ? ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಎಂತದ್ರಲ್ಲಿ? ನಾನು ಅನ್ನೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಒಂದಾಗ್ತದೆ? ಇದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಇದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ. ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಜ್ಞಾನ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಂತ ನಾಮರೂಪ. ಕಡೆಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಭು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ: ವಿಷಯ ವಸ್ತು, ವಿಷಯಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಕಮಲ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ರು. ಕಮಲ ಇದ್ರು, ಓ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಕಮಲ, ಒಂದು ಚಂದ ಸುಂದರವಾದ ಕಮಲ ಇದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಕಮಲನ, ಕೆಂಪು ಕಮಲ, ನೀಲಿ ಕಮಲ, ಅದು ಗಮನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕಮಲ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ವಿವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ರೀತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಈ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕಾವ್ಯ ಭಾಷೆ ಅಂತ. ಅವನು ನರಶಾರ್ದೂಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ನರಶಾರ್ದೂಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಹ. ಓ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಸಿಂಹ ಕಣ್ಣ ಮುಗ ಹೊರ ಮಾಡ್ತಾನ ಅಂತ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಲ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಅದು. ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ನಿಜ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಭ್ರಮೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಅದು. ಕಮಲ ಇದೆ. ಕಮಲ ಏನಿದೆ? ಕಮಲದ ವಿಶೇಷ ಏನು? ಕಮಲ ನೋಡಿ, ಕಮಲಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೆಳಕಿದೆ, ಬೆಳಕು ಬರ್ತದೆ, ಆ ಕಮಲ ಅರಳುತ್ತದೆ. ಕಮಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ? ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಆ ಹೃದಯ ಕಮಲ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ನಾನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಶರೀರ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಎರಡು ಒಂದಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಸಂತೋಷ ಫೀಲಿಂಗ್ ಈ ಹೃದಯದ ಬರ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ಬರ್ಬೋದು, ಅದು ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ, ಇದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ. ವಿಷಯ, ವಿಷಯಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮೂರು ಒಂದಾಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರೋದು ಯಾವುದು? ಕೇವಲ ಅರಿವು, ಗಮನಿಸ್ತಿರೋ ಸಾಕ್ಷಿ. ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಈ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಿವ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಮಲದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಏನು? ಸುಪ್ತ ಮನಸ್ಸು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ. ಹೊರಗಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಬರ್ತದೆ. ಮಧ್ಯೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ವಿಷಯಿ, ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮೂರು ಒಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಹೃತ್ಕಮಲದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಗಮನವನ್ನ, ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನ ಹೃತ್ಕಮಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ. ಸತ್, ಚಿತ್, ಆನಂದ. ಚಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿವು. ಆ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ದ್ವೈತ ಇಲ್ಲ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲ. ಅದು ಶುದ್ಧ ಅರಿವು. ಆ ಚಿತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಚಿತ್ತು ಚಿತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ಚೈತನ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಈಶ್ವರ. ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಆಗ್ತದೆ ಚಿತಿ. ಅದೇ ಚಿತ್ತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಚಿತ್, ಚಿತಿ, ಚಿತ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಶಬ್ದಗಳು ಬೇರೆ. ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಿದಾಭಾಸ. ಆಯ್ತಾ? ಆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಚಿದಾಭಾಸದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೃದಯ ಇದೆ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಎಡಗಡೆ, ಸೆಂಟರ್ ಇಥಿರಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಧ್ಯ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬಲಗಡೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್, ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಮೇಶ್ವರ, ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಮೀರಿದ್ದು. ಈ ಮೂರು ಹಾರ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ಇದು ಹೋಗುವುದು ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಅದು ಅರಿವು. ಆ ಅರಿವು ಒಂಥರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತದೆ, ಹೋಗ್ತದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಬರ್ತಾನೆ, ಜಗತ್ತು ಬರ್ತದೆ, ಈಶ್ವರ ಬರ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದು ನೋಡಿದೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವಿಷಯಿ, ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ನಾನು ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ವಿಷಯಿ ನಾನು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಜ್ಞಾನ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ನೋಡಿದೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ಅದನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು.
ಆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಅರಿವು, ಅದು ಬದಲಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಅದು ವಿಷಯ ವಸ್ತು ಜ್ಞಾನ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಅರಿವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು, ಸದಾ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು. ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಶಿವ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗೇನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ರೇಖಾ? ಆ ಅರಿವು ಅನ್ನೋದೇ ಭೈರವ. ಶಿವಶಕ್ತಿ ಒಂದಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಆ ಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಬರೋದೇ ಭೈರವ, ಸದಾಶಿವ, ಪರಮೇಶ್ವರ. ರೇಖಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಏನಾದ್ರು? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ. ಹಾ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್. ಹಾ ರೇಖಾ ಹೇಳಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗುರುಜಿ? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ಗೇನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, 3 ಹೃದಯಗಳು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದು ಅದಿದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತದ್ದು ಮಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಬೇಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ಜ್ಞಾನ ಮಡ್. ಜ್ಞಾನ. ಓಕೆ, ಅದು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಮಡ್ ನಮ್ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್, ವಾಸನೆಗಳು. ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಡ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಮಡ್. ಅದ್ ಮಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ ಇಂಥದೇ ವಸ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಟ್. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕಣ್ಣೇ ಬೆಳಕು, ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕು ಕಣ್ಣಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ಕಣ್ಣಿಲ್ದವನಿಗೆ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ ರೀಪ. ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣೋದು ಕಣ್ಣಿಂದ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ. ಹೌದು. ಅದು ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನನ್ನನ್ನು ಸೇರ್ತವೆ. ಅವಾಗ ಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇಂದ, ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ. ಹೌದು. ಆಯ್ತಾ? ವಿಷಯ ವಸ್ತು, ವಿಷಯಿ ನಾನು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಇಂದ ಜ್ಞಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಂತ ನಾಮರೂಪಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ವಿಷಯಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ, ಇದು 3 ಒಟ್ಟಾಗ್ತದೆ, ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕು. ಅದು ಬೆಳಕಂದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚ ಬೆಳಕು. ಹೊರಗಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು, ಕಾಣುವಂತದ್ದು ಬೆಳಕಾಯ್ತು. ಅದ್ ಇಂಥದೇ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇಂದ, ಚಿತ್ತಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು, ಮೆಮೊರಿಯಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದನ್ನ ಅರಿವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಅರಿವು ಕೊಡೋದು ಅರಿವು. ಅದು ನಾನು ಅಂತ ಭಾವನೆ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಒಂದು ವಿಷಯ ವಸ್ತು, ವಿಷಯಿ. ಆಯ್ತಾ? ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾತೃ, ಜ್ಞೇಯ, ಇದನ್ನು 3ಕ್ಕೂ ಬೆಳಗುದು ಅರಿವು. ಅದ್ ಎಲ್ಲವುದು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡಕ ಆಗಿರೋದು ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ. ಅರಿವೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಇವು 3 ಒಂದು ಅಂತ ಏನ್ ಅರಿವು ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸೆಂಟರ್. ಕಡೆಗೆ ಜೀವ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರನ್ ಬೇರೆ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲ, ಜೀವ ಈಶ್ವರ ಇದೇ ಸೆಂಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸೆಂಟರ್, ಅದು ಹೃದಯ. ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಅದು ಇದನ್ನ ಈ 3ನ್ನು ಅದು ಒಂದನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, 3 ನೋಡೋ ಸಾಕ್ಷಿ ಆತ್ಮ, ಆ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಭೈರವ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವು 3 ಒಂದಾಗ್ತವೆ, ಅವು 3 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಸ ಒಂದಾಗ್ತವೆ. ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಇಲ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವ, ಒಂದೇನೆ ಅವು, ಒಂದೇ ಆಗೋದು. ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ. ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಾಗ ಅದು ಒಂದಾಗೋದು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿನಾ? ಸರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಹೃದಯ ಕಮಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಒಂದು ಹೂ ಇದ್ದಾಗೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ, ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೆಳಕಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬೆಳಕಂದ್ರೆ ಅರಿವು, ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಕಮಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕಮಲದ ಹೂವು ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಕಮಲ ಹೂವು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗೆ. ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನ ಕಾವ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕಾವ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಫರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು. ಮೆಟಾಫರ್ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೆಟಾಫರ್ ಅನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಮಲದ ಹೂವೇ ಇದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ತರ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಕಮಲದ ಹೂ ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದು, ಕಮಲದ ಹೂ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತ ಆಮೇಲೆ. ಸರಿ. ಸರಿನಾ? ಸರಿ. ಸರಿ ಗುರುಜಿ. ಓಕೆ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ
Vasu, you wanted to say something? Vani? Hari Om Prabhuji. Hari Om Vasu. Prabhuji, ಅದೇ ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಈಶ್ವರ ಒಂದೇ ಕೇಂದ್ರ, that is actually the point of enlightenment and bondage. Confusion ಆದ್ರೆ bondage ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, mix up ಆಗತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ರೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ, psychologically we separate in ಜ್ಞಾನ and ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. Okay, that's a very nice. ಜೀವ ಮತ್ತೆ ಈಶ್ವರ ಒಂದೇ ಕೇಂದ್ರ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ we are thinking there is a separate center. ಯಾಕಂದ್ರೆ we think that Ishvara is a controller ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, but Ishvara is the knower. Ishvara is a controller as in religion, andre as Ishvara is a controller of the universe, but but he is the knower. As a knower, we are one center. There are no two knower centers. adal bandrene knowing possible. ಒಂದು ಸಮಾಗಮ ಆದ್ರೇನೆ knowing possible. ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ. Knowing is ಪರಬ್ರಹ್ಮ. Okay, Prabhuji. Knower is Jiva and Ishvara oneness. ಈಗ in the knower, right? I know the world, which is objective. Correct? Objective world is common to Prabhu and Vasu. Okay. Objective world is, the knower of the objective world is Ishvara Srishti. There is an individual world. I say this is my house. Jiva Srishti. Both Jiva Srishti and Ishvara Srishti happens in the knower. Okay. The knower, Jiva and Ishvara, in the form of knower, there's one center. There are no two centers. Okay. And that knower, ಈ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ knower ಅನ್ನೋದು ಅರಿವು, pure awareness. ಅಲ್ಲ, knower is, when you speak of knower is a subject. Okay. Knowing is the pure awareness. Okay. Knower subject is individual. Knowing pure awareness is not individual, it's universal. The knower in me and knower in Vasu are same because we have a same objective knowledge. Okay. Right? Okay. We are living in the same world, no? Objective world. That's why the knower in me and knower in Vasu is same. That's called Ishvara. So the sameness of knowing comes because of the same knower, not same object. Exactly. That's why Bhagavad Gita Shloka says, Ishvara sarva bhutanam hridaya arjuna tishtati. Ishvara is there in the heart of every living being. Because Ishvara is in the heart of every living being, the knower is saying, we have a common objective knowledge. Though the object, correct. Okay. There's a subjective knowledge which is not common to me and you. That's called individual knower. Individual knower and universal knower operate from the same center. Okay, so the confusion is between individual knower and the objective knower, universal knower. Universal knower is Ishvara. Because of that, only I and you sit in Bangalore, which is objective knowledge for both of us. Correct. Okay. It doesn't mean that there's something called Bangalore is there. There's somebody who is knower of Bangalore is there. There's an Ishvara, which is common to both of us. Right? There's an experience in each of us. It's called Jiva, which is specific to Vasu, specific to Prabhu. So that Jiva is also in the Ishvara Srishti only. In the only thing Ishvara is saying, Jiva is saying me. Okay. Okay. The common knower is Ishvara. Okay. Individual knower is Jiva. They don't operate from a different center. They operate from the same center. So when there is a strong sense of Jiva, and because it's at the same center of Ishvara, then there is a confusion between whether it is mine or universal. Adu nandu nindu anta clash agutte. Allah, first of all, people don't know this center concept at all. No? There is a no common confusion. There's no confusion. There's no knowledge at all. Yes. Right? Prabhuji, center andre you are meaning the spiritual heart. See, when we speak of Hridaya, the meaning of Hridaya in Sanskrit is called center. That center can be applied to many places, many things. For example, Hridaya of my house is puja room. Center of my house is puja room. Right? So Hridaya means center.
The Hridaya of the physical center is called physical heart. Hridaya of the emotion center is Anahata Chakra. Hridaya of the causal heart is I am feeling, right hand side. So all these three, subtle, causal and gross, all appear in pure awareness. That's the real center in which all other centers appear and disappear. So we are talking about awareness. Awareness is the final center. Awareness is the only center, but all other centers appear and disappear. Actually, Prabhuji is talking of all the three centers plus the final center. Alva Prabhuji. There's only one center called final center. But for explanation, you are talking of all three centers. Yeah, people can't suddenly grasp that. No, that's why you give the separate step-by-step centers. So final center is the screen only. Yeah. So Yes, is it clear? See, Yes, one very simple nice, teaching, na? Prabhuji. In Very simple nice. spiritual teaching, God is in your heart center, lotus of your heart. It can confuse so much. Which color lotus? Blue lotus, yellow lotus, pink lotus, red lotus. And where is the lotus? I'm not able to find lotus. My God, some problem with me. Without understanding, lotus is a metaphor. Very nice, Prabhuji. Tumba clear ಆಗಿತ್ತು. Simple one-line teaching. God is in the lotus of your heart. Finished. So now you are searching for God everywhere. What color lotus? Where is he? How it is it? Right? Very difficult. Very nice, Prabhuji. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎನ್ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಬೇಕು, ಸದ್ಗುರು ಬೇಕು. ಗುರು ಬೇಕು. Okay. So ಇನ್ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? Anybody else any questions? Gayatri, you are saying something? ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಗುರುಜಿ, ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ಮುಂಚೆ, ಅದು ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದಾಗ, ಆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಒಂಥರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ್ ಥಾಟ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ದ ನೋಯರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು ಗುರುಜಿ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ, ಎರಡು ರೆಕ್ಕೆಗಳು. ಅದು 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 ಈ ಭಾವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅದು ತಂತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮರ್ಜಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಿನ್ನ ಹೃತ್ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು ಅಂತ. ಹೌದು. ಆಯ್ತಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಬಂತು, ಭಗವಂತ ಬಂತು. ಹೌದು. ಕಮಲ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಹೇಗಿದೆ, ಭಗವಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತರ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಫಿಸಿಕಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಹೀಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೀಗಿರ್ತದೆ, ಕಮಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಕಮಲ, ನೀಲಿ ಕಮಲ ಅಂತ ಏನೋ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ಕಮಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲಿ. ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಏನ್ ಇದೆ ಅದು ಅದಷ್ಟೇ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸು ಕಮಲವನ್ನ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೇವೆ, ಭಗವಂತನ ಹುಡುಕಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಧ್ಯಾನ ಸರಿ. ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಇದೊಂದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ